సైమల్టేనియస్ గా మళ్ళీ అవే పర్సనాలిటీ థియరీస్ ఒక ఒక క్లాస్ లో నడుస్తున్నాయి. అవే పర్సనాలిటీ థియరీస్ ని ఆధారం చేసుకొని అప్రోచెస్ కూడా వస్తున్నాయి. సో కాబట్టి ఇక్కడ అదే సబ్జెక్ట్ వస్తున్నది, ఇక్కడ అదే సబ్జెక్ట్ వస్తున్నది. అంటే ఇక్కడేమో వాటి అవసరం. యా, మీ పేరు చెప్పండి. పేరు నా పేరు చెప్పండి. నా పేరు కే కృష్ణ మేడం. ఐఎమ్ రిటైర్డ్ బ్యాంక్ కృష్ణ మేనేజర్. గారు, కృష్ణ గారు, ఇప్పుడు ఈ డిప్లొమాలో కొన్ని, ఏ డిప్లొమా అయినా ఫర్ దట్ మ్యాటర్, కొన్ని ఒక 4 పేపర్స్ ఉంటాయి కదా, అవును రైట్? అవును మేడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకో మాది ఒక డిప్లొమా ఉంది. ఇప్పుడు తెలంగాణ మహిళా యూనివర్సిటీ, విమెన్స్ యూనివర్సిటీ ఒక డిప్లొమా ఉంది, చైల్డ్ సైకాలజీ అండ్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్. అవును సో దాంట్లో కూడా 4 పేపర్స్ ఉంటాయి. చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ మీద ఒక ఎంటైర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఉంటుంది. చైల్డ్ సైకోపాథాలజీ ఉంటుంది, తర్వాత న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది. ఆ ఉమ్, ఇందులో మళ్ళీ కౌన్సిలింగ్ కూడా, ఆ, అది ఏంటి, ఆ, ఆ, దాన్ని కూడా అకామిడేట్ చేస్తాము. ఆ ఒకటి, తర్వాత జనరల్ సైకాలజీ ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు మీకు డిప్లొమా ఇన్ చైల్డ్ కౌన్సిలింగ్ అన్నప్పుడు మీకు ఏం ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమొస్తాయి చెప్పండి? మీరు ఆలోచించి చెప్పండి. ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక సబ్జెక్ట్ ఏముంది? అబ్నార్మల్ సైకాలజీ ఉంది కదా, అవును పర్సనాలిటీ థియరీస్ ఉంది, థియరీస్ ఆఫ్ అవును కౌన్సిలింగ్, తర్వాత అవును స్కిల్స్ ఉంటాయి. అయితే అవును మీకు పర్సనాలిటీ థియరీస్ ని మళ్ళీ ఒకసారి రివైవ్ చేస్తున్నారు. అది మీ అదృష్టం ఒక రకంగా. మీకు జనరల్ అవును సైకాలజీ అని కాకుండా, ఎందుకంటే జనరల్ సైకాలజీ మీరు ఆల్మోస్ట్ అందరూ చేసినట్టే ఉన్నారు. కౌన్సిలింగ్ కి కావాల్సింది ఏంటంటే థియరీస్ ఒకటి ఉండాలి. మీరు అప్రోచెస్ తెలియకుండా మీరు స్కిల్స్ ఎట్లా నేర్చుకుంటారు కదా. అదే ఇప్పుడు మీకు నేను ఇందులో ఉన్నది మేడం, మీకు డిఫరెంట్ ఎక్స్క్యూజ్ అనిపించట్లేదా? మేడం, ఎక్స్క్యూజ్ మేడం, ఉమ్. నేను ఇప్పుడు సిలబస్ ని కానీ లేకపోతే లేదు లేదు, అది మీరు ఇప్పుడు ఎట్లాగో టీచింగ్ ఇన్ఛార్జ్, కోర్స్ కానీ ఇన్ఛార్జ్ నేనేం తో మాట్లాడండి. మిస్టేక్ ఆ, చేయటం లేదు. ఆ, ఐఎమ్ నాట్ మిస్టేకింగ్, ప్లీజ్ ఉమ్, అండర్స్టాండ్ మీ. ఉమ్. కానీ ఇక్కడ ఒకే సబ్జెక్ట్ ని డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో మేము వింటున్నాం. ఆ, వినాలి వినాలి, అవును. వింటున్నాం, అవును. వినాలి కూడా. ఉమ్, ఇప్పుడు వరకు మేము ఏదో, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాజరేటింగ్ ది స్కిల్స్, అంటే నా నాలెడ్జ్ అని చెప్పడానికి, ప్యూర్ సైకాలజీ, అప్లైడ్ సైకాలజీ ఉమ్. తేడా ఉంది. అవును. మేము మేము అవును. ఫ్రాయిడ్ ని చదివినప్పుడు, ఎగ్జామినేషన్ రాసినప్పుడు ఒక పద్ధతిలో రాసాం. కానీ అవును. ఇప్పుడు అప్లైడ్ సైకాలజీ ప్రకారం ఫ్రాయిడ్ ని అర్థం చేసుకోవాలి మేము. అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం అవును. చేసుకోవాలి, అది మీరు చెప్తున్నారు. అది కూడా కౌన్సిలింగ్ పాయింట్ లో. కౌన్సిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. కౌన్సిలింగ్ పాయింట్లు, ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకొకటి అర్థం చేసుకోండి. మనము కౌన్సిలింగ్ స్కిల్స్ అండ్ థియరీస్లలో మీకు ఒక బేస్, ఒక స్ట్రక్చర్ చెప్తాను నేను. ఫండమెంటల్ పాయింట్స్ అబౌట్ ద థియరీ అన్నది ఒకటి చెప్తాను. ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ అబౌట్ ద థియరీ, ఫ్రాయిడ్స్ థియరీ చెప్తాను. బట్ మోర్ మనం దేని మీద స్పెండ్ చేస్తాము అని అంటే అబౌట్ ద గోల్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ అప్రోచ్ ఏంటి, ఒక కౌన్సిలర్ కి ఉన్న థెరపిస్ట్ కి ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉండాలి అకార్డింగ్ టు ఫ్రాయిడ్స్ థియరీ, అండ్ వాట్ షుడ్ బి ద techniques that are to be used to achieve the goals which are proposed by that particular theory. అది మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. మీకు థియరీ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. థియరీ గురించి మీరు అవును మేడం. మళ్ళీ మళ్ళీ నేను ఇదే చెప్తున్నాను, మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు చాలా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ అప్రోచ్ లో హౌ యు ఆర్ సపోజ్ టు, వాట్ షుడ్ బి ద గోల్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ అప్రోచ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ దట్ పర్టికులర్ అప్రోచ్, and how the relationship is to be maintained, and what are the techniques to be applied if you are following that particular approach. అది మేడం, మీరు పదే 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 అదే వినాలి, అదే అదే చదువుకోవాలి. మేము అది అర్థం చేస్తున్నాం యా, మేడం. యా. ఇవాళ పరీక్ష రాసి రేపు బోర్డు పెట్టుకోం మేము. పెట్టుకోవద్దు. పెట్టుకోం మేము. పెట్టుకోవద్దు. ఐ నో, పెట్టుకోవద్దు. ఐ నో ది డిఫికల్టీ, యా, యా, ఐ నో ది డిఫికల్టీ. యా. అసలు మనల్ని మనమే నన్ను నేనే అర్థం చేసుకోలేనప్పుడు నేను ఇంకోటికి సలహా ఇవ్వడం ఏంటి? అవును. బట్ రైట్ అనే. బట్ ఇంకొకటి కానీ ఇంకొకటి నేను నేర్చుకోవడం మిమ్మల్ని అంటూ అప్రిషియేట్ చేశాను. కృష్ణ గారు ఒకసారి వినండి. ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ మీకు. ఈ విషయం చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే మనము తెలుసుకుంటూ తెలుసుకుంటూ పోతే అట్లీస్ట్ వి గెట్ టు నో వాట్ నాట్ టు డూ. మిగిలిన ఎస్. వాళ్ళకి మీకు ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంది అంటే అట్లీస్ట్ వాట్ నాట్ టు డూ అనేది మీకు చాలా క్లారిటీ ఉంది.
అది నాకేం చేయాలో నాకు తెలుసు అన్న విషయం కూడా మీకు తెలుసు. నేనేం ఆ, చేయకూడదు అన్న విషయం అయితే ఇంకా చాలా బాగా తెలుసు. అదే కదా అది నాలెడ్జ్ అంటే, అదే కదా. బికాస్ అవును. హియర్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, రైట్? సో ఎస్, ఎస్. మనం ఏదో మామూలుగా దేన్నో ఒక చెట్టును ఒక మనం ఏమంటారు టేబుల్స్ చేయడమో లేకపోతే ఇంకేదన్నా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడమో, దానికే అదెంతో ఆర్టిస్టిక్ వర్క్, దానికే ఎన్నో చదువుకొని ఏమో చేసి అట్లా చేస్తున్నాం. అట్లాంటిది ఒక హ్యూమన్ అవును బీయింగ్ ని మనము అంత కాంప్లెక్స్ మేడం. బిహేవియర్ ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే యూఆర్ డీలింగ్ డైరెక్ట్లీ విత్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్. సో యూ నీడ్ టు మేడం, బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ మేడం, ఐ కేర్ఫుల్ నో అండ్ మేడం. సెన్సిటివ్. ఐ థింక్ వీ షుడ్ బి ఎంటరింగ్ ఆహా, ఇంటూ ద థియరీ నౌ. యా, yes. వీ షుడ్ బి ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద We థియరీ cannot నౌ. reverse the certain things if we do any mistake. I know that. గుడ్ ఈవినింగ్ కాబట్టి మ్యామ్. మా గుడ్ ఈవినింగ్ జాగ్రత్తలు మ్యామ్. మేము యా సారీ టు యా. డిస్టర్బ్. మేడం, గుడ్ ఈవినింగ్. ఐఎమ్ జి తిరుపతి. ఐ డిడ్ మై ఎంఎస్సి సైకాలజీ అలాంగ్ విత్ కృష్ణ గారు. ఇందాక మేము మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే రెఫరెన్స్ కోసం మన దగ్గర బుక్స్ ఏం లేవు కదా, ఎలా అనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం తప్ప క్లాసు కాంటెంట్ గురించి అసలు మేమే కాంట్రడిక్షన్ ఏం చేయలేదండి. రెఫరెన్స్ కోసం మనం ఎక్కడ చదువుతున్నాం, మనకు టీచ్ చేస్తుంది ఏంటి. రెఫరెన్స్ కోసం మీరు కౌన్సిలింగ్ థియరీస్ బుక్స్ రిఫర్ చేయండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీరు పర్సనాలిటీ థియరీస్ కి పర్సనాలిటీ బుక్స్ చదవండి. వీటికి నేను చెప్పాను చూడండి కొన్ని జనరల్ కౌన్సిలింగ్ దానికోసం చెప్పాను చూడండి, అవి అవి చదవండి. ఓకేనా? థియరీస్ ఆఫ్ సైకోథెరపీ షార్ఫ్ ఉంటది, SHARF షార్ఫ్. థియరీస్ అయితే ఆఫ్ సైకోథెరపీ అండ్ మాకు కౌన్సిలింగ్. స్టడీ మెటీరియల్ ఇందాక మాకు And ఇప్పటిదాకా మాకు చేతికి Core is రాలేదు one కదా of the best books. Core, Case Approach to Counseling and Psychotherapy. మేడం. బుక్ పేరు చెప్పండి మేడం. ఐ వాంట్ టు మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ప్లీజ్ రిపీట్ ద బుక్ నేమ్. మీకు ఐ డోంట్ నో వెదర్ దే ఆర్ గివింగ్ ప్రొవైడింగ్. మీరు ఒకసారి కోర్స్ ఇన్ఛార్జ్ కూడా ఎప్పుడైనా మీకు ఆన్లైన్ లో మీరు ఈ డౌట్స్ తీర్చుకోండి. ఓకే? అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం కోరే, COREY కోరే, ఓకే, కోరే అండ్ షార్ఫ్, SHARF షార్ఫ్, థియరీస్ ఆఫ్ సైకోథెరపీ అండ్ కౌన్సిలింగ్. ఓకే, ఓకే మ్యామ్. ఇదే రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఇంకా దొరికితే ఇంకా మేము ఇంకా స్టడీ మెటీరియల్ అదనంగా మేము అవి కూడా రెఫర్ చేసుకుంటాం. ఇందాక కృష్ణ గారు అన్నట్టు మ్యామ్, ఐఎమ్ రిటైర్డ్ డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ ఫ్రమ్ సింగరేణి కాలేజ్. ఓకే, ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ కోర్స్ ఓన్లీ టు ఎన్హాన్స్ మై సైకలాజికల్ నాలెడ్జ్. ఇందాక వెరీ కృష్ణ గుడ్ గారు అన్నట్టు మేమేదో ఇది కాగానే పోయి సార్. బోర్డు పెట్టుకుంటాము, కౌన్సిలింగ్ చేస్తామని కాదు. మీరు ఎందుకు జస్ట్ అంత ఫర్ హర్ట్ సేక్ ఆఫ్. అవుతుండ్రా? లేదు లేదు, ఒక్క నిమిషం. మీరు అందరు ఏమన్నా హర్ట్ అయినరా ఆ విషయానికి? బోర్డు పెట్టుకో. మీరు ఒక లేదు లేదు, మీ ఏజ్ కి మీరు వినండి. ఇప్పుడు మీరు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకుండా నేను చెప్పే మాట వినండి. ఓకే ఓకే? మ్యామ్, చెప్పండి చెప్పండి. మీరు కౌన్సిలర్లు అవుదాం అనుకుంటే ఫస్ట్ బయట చెప్పే నేను చెప్పే మాట మీరు వినండి. ఓకే మ్యామ్, చెప్పండి. ఓకేనా? ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ మీరు నాకన్నా ఏజ్ లో నాకన్నా మీరు ఎక్కువ ఉండొచ్చు, కానీ అంతో కొంత ఈ విషయంలో నాకు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండొచ్చు కదా. డెఫినెట్ గా ఒప్పుకుంటారా డెఫినెట్ ఉంటుంది ఒప్పుకోరా? మ్యామ్. సో మీ ఫీల్డ్ లో మీరు చాలా ఎఫిషియెంట్, నేను ఒప్పుకుంటాను. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఇన్ అడిషన్ టు యువర్ ఫీల్డ్, ఈ ఏజ్ లో మీరు ఇంకా ఏదో చేద్దామనే మీ తపన కూడా నాకు అర్థమవుతుంది. అండ్ ఐ ఓకే రియలీ మ్యామ్. అప్రిషియేట్ దట్. మ్యామ్ సో చెప్పండి. ఎట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లో మీరు చాలా బాగా రాణిస్తారు కూడా, నాకు ఆ నమ్మకం కూడా ఉంది. బట్ ఎవరు ఎంతైనా కూడా ఒక ఒక ఏమంటారు, ఒక డైమండ్ ని కూడా ఎంతో కొంత చేస్తేనే కదా అది అవును, ఇంకా షైన్ అవును, అవుతుంది. అవునండి, అవును. సో ఇప్పుడు వస్తున్న పిల్లలు వాళ్ళు వీళ్ళు తొందర ఎక్కువతోని అట్లా చేసి అట్లే కాదు, వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు. బట్ ఇంకా కొంచెం తొందర పడకుండా ఇట్లాంటి అని ఇంకా కొంచెం ఫర్దర్ స్టడీస్ చేయడము, ఫర్దర్ చేయడము. ఎందుకంటే అది చెప్పడం అన్నది కూడా మా బాధ్యతనే అవుతుంది, మాదే అవును. బాధ్యత. ఇంకెవరు ఓకే. చెప్తారు మీకు? చెప్పండి, మేమే కదా మీ టీచర్ అని ఇప్పుడు. నేను నేర్చుకోవడానికే కదా మేడం ఇక్కడికి అదే మరి వచ్చింది. నేను చెప్పకపోతే మీకు ఇంకెవరు చెప్పాలి? నేను చెప్పాలి. చెప్పడం అనేది నా చెప్పండి. హక్కు డెఫినెట్ గా వింటాం అవుతుంది, మేడం. నా బాధ్యత కూడా అవుతుంది డెఫినెట్ కదా. గా వింటాం మేడం, చెప్పండి. యా, ఇంతే, ఇంక అయిపోయింది ఈ రోజుకి ఇది చెప్పడం అంతే. లెట్ us enter into the class now. ఓకే మ్యామ్, Okay? ఓకే మ్యామ్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yeah. So yesterday someone was asking about this discomfort anxiety, right? నేనే అడిగాను మేడం. At least two types of anxiety లో discomfort anxiety అంటే it is like and generally people are into some certain types of anxieties and irrational beliefs also. Actually that's what exactly leads them into emotional disturbances. Okay? So what are these types of anxieties which actually force people into
a kind of emotional disturbance. According to Ellis, one is discomfort anxiety and the other one is ego anxiety. అంటే ఎవరైనా కూడా ఇండివిజువల్స్ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ కంఫర్ట్ లెవెల్ ఎప్పుడైతే థ్రెటన్ అవుతుందో, రైట్, the comfort level of when the comfort level of the individual is threatened, రైట్, వాళ్ళు అచీవ్ చేద్దామనుకున్నది చేయలేకపోయినప్పుడు, అచీవ్ చేస్తామో లేమో ఇన్ఫాక్ట్ అన్న ఒక యాంగ్జైటీలో ఎప్పుడుకొస్తారంటే, మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా ఛాలెంజ్ తీసుకుంటారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డోంట్ యూ థింక్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్? మీకు అర్థమవుతుందా? ఒక ఒక ఛాలెంజ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మీ కంఫర్ట్ జోన్ లో మీరు ఇంకా స్టిల్ ఉండగలరా? రైట్, వాట్ ఈజ్ బీయింగ్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్? ఒకసారి మీరు చెప్పండి. ఇక్కడ అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ ఉన్నారు కదా, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ కంఫర్ట్ జోన్? When our personality is not disturbed by any responses which are unpleasant to us. సో అప్పటి వరకు ఏ పర్సన్ అయినా కూడా అంత బాగానే ఉంటాడు. బట్ కొంతమంది వాళ్ళు ఎప్పుడైతే కంఫర్ట్ జోన్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతుంది అని అనుకుంటారో, ఎప్పుడైతే అది థ్రెటన్ అవుతుంది అని అనుకుంటారో, దెన్ దే విల్ ఎంటర్ ఇంటూ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్ యాంగ్జైటీ. అండ్ మెనీ పీపుల్ జనరలీ for no strong reason, they feel that probably they are going to enter into a discomfort zone, and that what exactly causes them an anxiety. Not all, but yeah, few. Okay. And inkokati entante ego anxiety, and that is when they think that their self-worth is threatened, right? If we are not able to perform, say for example, what if you are not able to perform well? What if you are going to fail? What will happen to my self-worth? What will happen to my value? How am I going to look at me as a normal person? How can I feel happy about myself? See, this is what is threatening their self-worth. When they feel that there is a threat to their self-worth, then they enter into this ego anxiety. All these are irrational only, no? నువ్వు చేస్తే గెలుస్తావు, లేకపోతే ఓడిపోతావు. ఓడిపోతే ఏమవుతుంది? ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ టేక్ అప్ దిస్ ఛాలెంజ్. అదే కదా ముందుకెళ్ళడం, రిస్క్ తీసుకోవడం అంటే అదే కదా. బట్ నేను ఫెయిల్ అవుతాను కానీ చెప్పేసి నువ్వు ముందుకే వెళ్ళను అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫెయిల్ ఎందుకు అవుతావు? ఆర్ నువ్వు ట్రై చేస్తే నువ్వు ప్రతిసారి సక్సెస్ఫుల్, అది కూడా A+++ లో సక్సెస్ కావాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు? ఐ మస్ట్ గెట్ అని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు? అవే కదా ఇష్యూస్ అన్ని, ఇర్రేషనల్ బిలీఫ్స్ అంటే అవే కదా, రైట్? So these are the two anxieties which generally, kind of force people into different kind of emotional disturbances. That's what, Ellis says. Okay. So, oh my God, a lot of time went into it. Time is very important for us. I hope you people understand, right? మనకి లేనిది ఏంటన్నా అంటే ఇక్కడ చాలా టైం చాలా విరివిగా లేదు, అదే ఇష్యూ. So today we will be doing, one second. Yeah. Individual and group counseling. Okay. Right. Right. So you have been saying, one second. Yes. Now you have been saying what, in fact, Krishna Garu and inkoka mana student, the approaches and theories are getting, kind of the same thing we are getting to hear. In fact, it is little bit, confusing. Now, you have entered into different, aspect of counseling. Now you have equipped yourself with the various types of approaches, and now you will be entering into the types of counseling. Yes, right? Types of counseling.
Now you're actually into it. Yes, Krishna garu? Yes. మేడం. ఆ Yes. మీరు దేనికోసం అయితే చాలా చాలా ఎదురు చూస్తున్నారో దాంట్లోకి అడుగు పెడుతున్నారు ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే మేడం. So now you must have understood by now, like counseling, it's a unique and confidential relationship. And in fact, all the approaches, what do they say? The most important thing is to maintain the relationship between client and therapist, of course. And counselor, him being a professional, must be, facilitating to help the client to understand more, to help him understand his own self, accurately, of course, right? And both of them together must explore what exactly are his or her feelings or behavior, what is his relationship with others, maybe, the choice, decision making, etc., etc., right? So uh, the most, okay, this is all about counseling, but there are various, forms of therapies also. For example, one-to-one therapy, group, right? And various other types also. So in this particular unit, you will be doing individual and group counseling. So individual is, one-to-one, one-on-one, right? Between client and therapist. So definitely this is the most, used therapies, because this is exactly why counseling has become so very important, because an individual can approach the counselor or the therapist, right? So individuals who are seeking support, right? Individuals, for their personal improvement, right? Or maybe, individuals have some mental health issues here, so they reach or seek help from the counselor or the therapist. So that and one more thing, group is, mostly similar, kind of group here, right? Where the counseling is provided to them so that the certain issues are addressed there, psychological issues are addressed in that particular group, uh, and to promote, emotional or psychological well-being. So individual counseling is, as I said, one-on-one therapy, and it's definitely, an intervention process, right? And here, of course, same thing. Professional therapist is going to help, and here it is, the individual form in which the client is treated one-on-one with the therapist, and the most popular also. And here the therapist is the most, trained person, and most, powerful methods are going to be used. At the same time, the therapist is supposed to be very gentle in their methods. Okay. And here, some of the issues here are why this particular, therapy is used, because it is, of course, for the individual, I said, right? So these trained therapists actually are to help the issues with regard to, say, career, family, life, relationship, or when they are into these, kind of transitions from young adulthood to middle adulthood, or mostly adolescent to young adulthood, or say child to adolescence, etc. And some of the issues are like, depression, anxiety, stress related issues, or some kind of, interpersonal issues also, or trust based issues. And mostly, you might be surprised, kind of, ఏముంది self worth, after all, it's a very small thing. No, but I think you all people know, in fact, I mean, this particular group, though, I know they have an idea about what is self worth. In fact, if a person has, trouble with their psychological well-being, somewhere their self-esteem is, uh, troubled. They're hurt, with regard to their self-esteem. And if they have these, issues with regard to grief, loss of someone near or dear, loneliness, or probably, with addiction, and the treatment, definitely, in resolving career count. I mean, there are different styles of treatments also. Like
overcoming, kind of dependencies, resolving sexual difficulties, and addictions with regard to alcoholism or other traumas, right? To be healed. And then it's a kind of, step program. Some 12-step program is to be incorporated in the theory. And most important, I mean, the styles I'm talking about, right? Learning effective communication, how to really, overcome the anger management techniques, and midlife crisis, working through midlife crisis, exploring purpose, meaning, and spiritual growth. So these are, few styles here. So basically, what is the purpose of individual counseling? This is to, you must have understood by now, this is to deal with or address overall, like, emotional, psychological, and behavioral issues here. And most of the time here, people are helped to deal with mental health concerns, marital issues, or couple, issues, personal growth, and self exploration, and coping resources, building their coping resources when they are not able to handle the hurdles in their life. Okay. So individuals, this counseling is commonly used for following the following, purposes, like mental health problems. Say, for example, what could be the various, mental health issues here? Can anybody say? Yes. Pardon? Please repeat the Anxiety, question, madam. Mental health problems. What are depression, the ma'am. most general, mental health issues? Anxiety, Depression, depression, schizophrenia, anxiety, Yeah. bipolar, eating disorders. ఓకే, మీరంతా రీడ్ చేస్తుండ్రా? డోంట్ రీడ్ ఇట్. నాకు ఇంకా కొంచెం కొత్తవి చెప్పండి. ఇంకా చెప్పండి. Maladjustments, Adjustment, addictions. adjustment problems. These are the most important. These days, if someone has their psychological well-being is thwarted, means, adjustment problems. They are not able to, whether be it, school to college, or within the college itself, or in a family, or in the marriage compatibility. That's also adjustment issue. So maximum, issues are because of these adjustment issues. And adjustment is, directly not, it may not be, maladjustment, which is thwarting the very the societal, issue, the peace and calmness of the society here. Sometimes, it could be threatening or harmful to their own self also, because of adjustment issues. Okay. And here, um, other mental issues are also there, substance abuse. And individual counseling, in fact, allows individuals to get support, acquire coping strategies, and of course, build abilities to manage their symptoms. That means counseling, of course, it somewhere mediates with the intervention process so that they can overcome all these, mental health issues. That's exactly how it is to be understood. Okay. Now, relationship problems means all these will come now, because as humans are social animals or social beings, most of the problems, actually start and end with, intimate relationships only. When a person is not able to, uh, relate to people and not able to build healthy relationships, then it is going to, lead to the relationship problems. So all these, group dynamics, family dynamics, friendship. So the counselor is to help them with, first of all, effective communication skills. And of course, emotional issues also. Maybe they are not able to understand their emotions, others' emotions as well. So it's like, and helping them with problem solving skills, assertiveness. That means, when they want to say yes, they should be saying yes. When they want to say no, better you say no, right? So how to really, help them to have
healthy relationships. And number three is personal development, self exploration. And this is about, self knowledge, self discovery, reflection into their own self, so that it can lead to self development or personal development. Coping with life obstacles, yes, when a person has, kind of discrepancies with their own, self, with other issues, it could be personal issues or external issues, then they are going to, undergo a lot of stress. And even when there are life obstacles also, due to loss of near and dear ones, or loss of job, or some kind of natural calamities, some kind of trauma. So that leads to these difficulties, right? So how to cope, how to build their coping resources so that they can overcome this grief. So coping with life obstacles. So and sometimes, these divorce, for example, that is also a biggest loss, right? So they have to cope up with that particular personal loss. So it's like a sudden, reality. It doesn't sink that easily with them, and that leads to lot, kind of very sad state, depression. So how they are supposed to overcome that? So that's exactly where the therapist, works. Okay. And advantages of individual counseling, of course, each person is going to be uniquely studied by the therapist. So he or she is going to, you have to come up with a highly tailor made strategical, therapy or approach, which is going to be beneficial to the client. Okay. So you have to completely concentrate on the client's specific needs, his or her concern, their desires, their aspirations, so that you can come up with, highly tailor-made and very comfortable position, comfortable environment is to be given, and so that they can openly share their thoughts, emotions, concerns, etc., etc., and not to be judged, and providing the client with a comfortable setting. Again, open communication is to be provided, and emotional support is to be given, right? And and validation to the person who are confronting obstacles and are suffering distress, right? That means validation means, it's nothing but being non-judgmental, right? And active listening without, judging them. That's what is, validation of, yes, I am listening, I understand, and whatever that, personal sorrow that you went through, yes, I understand that. Okay, whatever be it, I understand that. Kind of, that makes them express emotions very freely, right? So definitely ఒక పర్సన్ ఉన్నారు, నా మాట వింటున్నారు, నన్ను అర్థం చేసుకుంటున్నారు, నన్ను జడ్జ్ చేయట్లేదు. So that will reduce the feelings related to loneliness, right? And at least they feel that, self-worth. They start, giving worth to their own self. That's what, boosting their self-esteem. And yes, very well, tailor made, appropriate coping strategies. Okay, and guiding them to create some healthy coping techniques also for their, overcoming the stress, anxiety, etc., etc. So there are many coping skills like problem focused and emotion focused. So problem focused coping skills are like, effectively working on that particular problem, action oriented. For example, someone is not able to manage their time, and they're not, like they're failing in particular thing. So the in this problem focus, it is more action oriented, and they'll see to that, they make up their daily routine, or coming up with, task orientation, short term, long term. This, all this comes under problem focused coping. Whereas emotional focused, here emotions are more focused. So there are certain times, where you can manage your emotions through self control and all. But under emotion focus, there are certain, situations where you can't do anything. How much ever control that you have over that particular, situation, sometimes
there is still, something which is pending. You can't change that. Then better that, you maintain some distance. You better that, remain calm or deny that or maintain distance from that. All these come under, emotion focused coping only. It's like, dealing with the emotions. They are not action oriented, but definitely, they are also in a way, somewhere it is to control the emotions only. So emotion focused, problem solving, it really helps a lot, especially when someone is going through all these emotional disturbances. So everything come under coping skills only. Okay. And yes, individual counseling, it has an important part in the treatment of mental health issues here. Yes. The American Psychological Association 2020, actually, this is what it is uh, providing information on. And all this is again, based on these evidence based strategies. What are these evidence based strategies? All the strategies which are promoted by the various approaches, including CBT, REBT, etc., etc. Okay. And yes, there are some disadvantages too, like the transference and counter transference I was talking about, especially when it comes to, approaches through Freudians. And mostly, kind of it's like, concentrating more on the personal experiences, thoughts, and emotions. Probably it may fail to address the other issues related to the relationship issues or some other, uh, outside, issues other than the person himself. Okay. This is where we need to be little more careful about. Okay. And group dynamics and interactions, there isn't much work on that in individual counseling. And it is dependent on the availability of the therapist. Okay. And sometimes, timely, availability or economical kind of, that also matters in individual counseling. So definitely it would be little more, cost kind of, um, cost effective or cost benefited, that you need to understand at the same time. Group counseling is another type here, where small groups of individuals, they meet the counselor regularly again, so that they can address their difficulties, and they can grow, personally. They can actually resolve their problems, where they can get healing also. And in a group, actually, it's a similar environment. All of them are seated, all of them are, like communicating well. And it's a highly confidential environment, safe environment, secured environment, right? And they're expected to discuss their experiences very openly. And they should, kind of promote insight into each other's, experience, through each other's experience here. And a lot of, support for each other is expected. That mutual support is expected. And many self-help groups are also, they also come under group counseling, actually, that I'll tell you what it is. So here, in the group counseling, the interactions are many, as, much interaction, it should be, kind of it, how interactive that they are, it is going to be that important, and it is going to be that valuable also. And another important thing is here, the group members of the group can learn from each other's viewpoints, right? And it's not like criticism as such, but uh, a critically, kind of share critical, viewpoints are also to be understood properly, right? It is more like, providing comments to each other's issues. It's not like, criticizing each other's, but it is like, providing comment on the other's problems, right? Similar problems where it is very safe, it is not being judged.
If some person has undergone, similar issue, the other person has undergone to some extent, more or less the same kind of, problem, a little bit different also. It's like, by commenting on each other's and sharing each other's uninhibitedly, probably, establishes them with a sense of belonging. Okay, nenu okkade gaadu. There are, many people with in similar kind of situation with similar problems. Probably that provides them with a secure environment where it might actually promote them to grow also, right? So what is the purpose of group counseling? Now you can understand. Yes, personal growth, healing takes place, well-being is very much, possible, and providing, helpful setting, mutual support, promotion for, interaction. Yes, sense of belonging, will be there. Probably it might rule out the feelings of loneliness. So encouragement and support is very important. Next is skill development, improving the interpersonal skills. Then communication will be definitely improved here, and lot of emotional control. When, in a group, don't think that, nobody is taking the lead. Someone has to lead that. And who is leading here? The therapist. Okay. So there is a particular, kind of rules and regulations for the group. These are the, minimal, that is to be followed by. That's why, when we started, I told, I think, I should be leading everything. You should, listen to some extent, right? Otherwise, we would be just, like going on, passing out the, viewpoints. There's nothing wrong in that. But at the same time, as you all know, someone should take the lead and someone should have that. So in a group also, it's the same. Otherwise, it could be, going haywire. It should be very, very meaningful when we are communicating with each other, because it should be taken in, some kind of initiative. It should progress towards something. What should be the purpose of this particular meeting? And it should end somewhere with a particular, very healthy conclusion. That's exactly how it should be. And that's exactly what happens in the group counseling. And sharing learning, of course, right? Experiences also. So this, it's a kind of giving them an exposure, like, right? So it will definitely help them with understanding, as well as, probably it will enlighten them, and that is going to, promote them to go for or take an initiative towards their personal growth, right? And normalization and universality is another important thing, right? In fact, individuals, realizes that their challenges, or issues or problems, they're not just for them. It is for the rest as well, right? So they no longer feel, kind of shy or shameful about their experiences, in fact. So it's kind of, okay, these are all, universal issues. Maybe at my age, there are many other adolescents who are undergoing these kind of conflicts. I don't have sex education. Maybe I need to have some kind of sex education. That's why I have ended up into, these kind of issues. Probably I should have just, learned more about, safe sex, and probably I should have more control and learned many things beforehand. Probably I should have not been, bullied about or given up my control for my, peer group. Probably, see, there are so many, things that they have learned now because they're exposed, in such a way. So end of it, they start again, loving themselves. They start, showing worth towards themselves, because they start thinking that, yes, there are many people who are under conflict. There are many people, who are under some kind of confusion with regard to that. So my issue is to make myself, learn more and more, learn more and more. That's why, I am confused. I am little bit, under conflict. That's all. ఏమీ లేదు. ఎక్కడ ఏమి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఇంకా కొంచెం అందులోకి డీప్ గా వెళ్ళాలి, ఇంకా కొంచెం డీప్ గా వెళ్ళాలి. అప్పుడు యూ విల్ డెవలప్ యువర్ ఓన్ థింగ్. సేమ్ థింగ్, హియర్ ఆల్సో. And group counseling, it provides them with a kind of, microscopic, uh, kind of, it's like improving their interpersonal skills, as well as, strengthening their relations, and then
having some healthy communication, and most important is empathy, thinking from others person's perspective, and self-awareness and self-reflection though anyway that will be there, because most of the time they will be getting the feedback from each other. So what I've been thinking about myself, what I've been all along thinking about others, what I mean, నేను అదర్స్ నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అని నేను అనుకోవడము, నిజంగా అదర్స్ అనుకోవడము, దేర్ కుడ్ బి a difference. What I think others are thinking about me, what actually others are thinking about, there could be lot of difference, right? ఓహో నేను చాలా బాగా చెప్తున్నానని మీరు అనుకుంటున్నారని నేను అనుకోవడం, నిజంగా మీరేమనుకుంటున్నారు, ఆ రెండిటికి మధ్యలో చాలా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే సమ్వేర్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫైన్. బట్ వాట్ ఐ థింక్ అండ్ వాట్ యూ సే, both are similar, then it's going wonderfully well. Somewhere I'm thinking the same, you're thinking the same, so what I think I understand others is also matching with what actually others are thinking. See, so adi match కావాలి, అది మ్యాచ్ కావడానికి ఈ గ్రూప్ కౌన్సిలింగ్స్ అన్నవి హెల్ప్ అవుతాయి, బికాస్ they'll be continuously providing with the feedback, a lot of feedback, and then interactions, and then reflections from the group members. I think she's very good, but she needs to improve her communication, especially when when she listens to something like uh, criticism అని అన్నాడు అనుకోండి, for example. Otherwise she communicates very well, or someone else says she's very strong, but when it comes to family she sounds very weak. uh, she is very, very, polite, but when it comes to her peer group and all that, she becomes very erratic. See, so ఈ ఫీడ్బ్యాక్స్ అనేవి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి గ్రూప్ కౌన్సిలింగ్ లో. సో దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ వేర్ యూ మైట్ నాట్ రియలీ హెల్ప్ త్రూ ఇండివిజువల్ కౌన్సిలింగ్స్. బెటర్ దట్ యూ గో విత్ గ్రూప్ కౌన్సిలింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసర్టివ్నెస్ స్కిల్స్, ఇట్లాంటివన్నీ చాలా, అంటే కొన్ని కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి అడిక్షన్స్ ఉంటాయి, కైండ్ ఆఫ్ alcoholism, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. Like see, I went through the same problem, I could help myself through my therapist, and today I am totally away, out of that alcoholic. సో ఇది ఓకే, ఒక్కడెవడో సేమ్ నాలాంటి ప్రాబ్లం లోంచి గో త్రూ అయిన తర్వాత కూడా హీ కుడ్ రిఫార్మ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ హీ కుడ్ గెట్ డి అడిక్టెడ్, మీన్స్ నేను కూడా అలాగా కాగలను. దీస్ ఆర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్, రైట్? సో ఇట్లాంటివి చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతాయి, రైట్? సో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, ఇండివిజువల్స్ హు పార్టిసిపేట్ దే హ్యావ్ అ సెన్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అండ్ బిలాంగింగ్నెస్, దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ యాక్చువల్లీ. So there could be a lot of validation, sharing the experiences, especially when it comes to challenges, etc. And then there could be a lot of personal, similar, personal situations. So the shared learning really helps them, and it will definitely, improve their perspective also. And conflict resolution abilities are going to be improved. Lot of interpersonal skills will be improved. And feedback and reflection is, I told you how providing feedbacks and all that, it will definitely improve their insights towards their own self, right? Personal growth ఎక్కువ అవుతది. And then group psychology, it's like mm, helps the individuals to recognize the challenges and concerns shared by others. So that will reduce the emotions related to especially shame, guilt. So they start being very open about their problems, and yes, inspiration, progressing, succeeding, they start feeling hope, motivation, inspiration that they get. And there could be certain role models too. Chudu ఆయన ఎంత బాగా చేసిండు, so I should be doing the same kind of role models. Then it is more of cost effective, not like individual counseling maybe తక్కువ ఉంటది కదా. So participants in a group environment, they can obtain treatment at a lower cost also. So it is more, cost effective than individual. So disadvantages ante, it's more on the group, right? So individual attention probably as it should be given, sometimes it could be lesser.
especially when the participants are feeling more worried, more challenges, not sufficiently, addressed and all that, then probably it will, kind of, the person might, kind of little bit more suffering, right? And confidentiality, it might not be, expected, because so many things you need to share with, other people. So mistakenly, కొంచెం అటు ఇటు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Then group dynamics, power imbalance, hierarchies within a group, certain people, start dominating the conversations because they're more communicative, they're more, kind of open about. So that participation, there could be certain, loopholes here. Then individual focuses, like, collective experiences and all that. So less time and attention for individuals. So that is another disadvantage. So, but there are certain similarities also for in between these, like both are similar, both are for aiming the counselees, benefit only, and counselor, is presence in accepting and permissive climate and all that. And both the techniques are to clarify, restate the content, right? And so most of the, kind of the counseling techniques, that could be, there could be a similarity between the counseling techniques here. But yes, there are certain differences, like that intimacy, warmth, and rapport between counselor and counselee, it would be more, with regard to individualized counseling, right? So in group counseling, physical proximity, probably, kind of అక్కడ కొంచెం difference ఉంటుంది. And counselors, not only receive help but also give help to others in group counseling. And somewhat, counselor's task is కొంచెం complex ఉంటుంది, challenging in group counseling than individual counseling. And group counseling is like, it's not a substitute for individual counseling, right? Individual counseling is always to resort more complex and deeper issues, which are very, very sensitive in nature, vulnerable in nature. Okay, so they have to be dealt, at individual level. అందులో ఏమీ సందేహం లేదు. Okay, so this is about individual and group counseling. And next important thing is about yeah crisis counseling and trauma counseling. This is the next one. So crisis and first of all, crisis means here what exactly is a crisis or trauma? Explaining the meaning of crisis counseling and its importance, understanding the meaning of, these counseling. That's what is the importance of this. So uh, especially in a crisis itself means you don't foresee certain situations, right? They are very unpredictable, in fact, and they become so unmanageable. And there are very dangerous situations in life where a person undergoes loads and loads of, trauma. It happens, it's such a way that natural disasters, or tsunami or some kind of, sudden loss, or some kind of, wild and violent, incidents in life. So that leaves people with a lot of shock, you can say, frightened, where they start feeling the need for help. Okay. So here they have totally disturbed emotions, unmanageable, emotions, where they have simply no control over that because a lot of pain that they are into. So they need help to, first of all, channelize or navigate their emotions here. So crisis is actually, this definition, the person who is experiencing the event. Crisis can include an element of threat that causes a person to fear for their safety or the safety of others, right? So, crisis sometimes, it may be harmless or maybe, seemingly harmless event that the person or people involved, they don't have the skills or resources to deal with, right? See, it all depends on person to person also. How you perceive that particular situation is all matters. Sometimes,
you might feel that, it's the worst crisis that any person has faced, but the next person to you might feel that, it's not really that big a crisis. It all depends, right? So anyways, our focus is on, in order for any situation to be considered as a crisis, the following must occur. That means if it is really, crisis, then, let us see. The event or series of events must be considered, yes, a lot of stressful, right? By the persons or the people involved. So are you, undergoing stress continuously because of that particular event? Then the person or people involved don't have the tools, or probably they don't have any techniques or strategies or resources so that they can manage the situation effectively. So if these things are there, then definitely you must consider that situation as a crisis situation. నీకు అలాగా అనిపిస్తుందా, నాకు అలాగా అనిపిస్తుందా కాదు. ఎనీ పర్సన్, when they are going through a situation with these two, aspects, right? If they are feeling, if they are undergoing, some kind of distress, and when there are no resources to really, help themselves, then definitely that should be considered as crisis. And anything can be a crisis depending on the experience, resources, abilities of the person involved, right? Sometimes, it could be as simple as a child in the school, or child, somewhere, you lose your keys. I mean, it's a locked house and you can't enter. Or sometimes you lose your keys of the vehicle, for example, right? Or I mean, it could be as big as, an accident. It could be as worse as, sexual molestation. So, but depending upon, that person's, at that particular situation, it should be called, crisis to. It could be, I mean, దాంట్లో ఒక చెక్ లిస్ట్ అన్నది కాదు. క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్ అన్నది ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీదగానే మనం తీసుకోవాలి. ఓకే, సో you individuals, frequently, uh, I mean, heightened discomfort, that they experience during crisis, and they feel, kind of overwhelmed by their incapacity to cope adequately with that particular circumstance. So that means it's somewhere, hindering their very normal functioning. Okay, and it is going to cause them lot of issues, like, emotional issues, cognitive or behavioral symptoms, and which is going to cause them lot of anxiety, like, academic anxiety, exam anxiety, for example, because they think that, I don't have the resource to attend this paper. So it causes lot of anxiety, and it is going to, impair or affect their influence their decision making. It is going to disorient them. It will cause them lot of, agony, despair. Well, there are various types of crisis also, like developmental crisis, adjustment in aging and all, situational crisis, natural to sexual to existential, in their own conflicts, when they're leading their life and all, right? Meaning and loss of meaning and purpose to life. Or systemic, crisis is also there. Something like, the impact of colonization. That means, something at a higher level, but still you are undergoing the trauma. Okay. So, in fact, there are certain crises which can be differentiated from the last one, systemic crisis, right? So, from each type of crisis, of course, there are certain differences from crisis to crisis that, we can understand. But what is crisis counseling is basically, it is a kind of, psychological intervention that which gives or provides some kind of, support which is very, very immediate, providing them with immediate support and helping the people who are in the crisis, right? And it is because it is providing immediate, help or immediate support to the people who are seeking help. So it is highly time limited and goal oriented, right? It is only to make them stable or stabilize the client, and helping them with, some coping strategies, because they are going through a lot of, emotional issues here. Practically, they are under despair, under,
kind of, agony, or you can say, right? So, or some kind of, disorientation also. So they need to be helped with some kind of coping strategies, right? And let me tell you, it's a new field comparatively here, right? And of course, the time unda manaki ఇంకా 5 minutes ఉంది. Okay. There are, many theorists also. For example, Gerald Kaplan, he has pioneered this particular, crisis counseling, right? And Kaplan's also preventive psychiatry. This has also influenced the development of, crisis here, crisis counseling. And it has started in the year 1970, especially when suicidal, kind of ideations and suicide, it was increasing, right? Then they, started the need for suicide prevention and other community mental health initiatives. So this crisis intervention strategies, and the way, lot of research, went into it, and widespread, attention towards these crisis intervention strategies. Then people started, kind of acknowledging, there is something called crisis counseling. Now you can understand, Ukraine war or any war zones, in all these community mental health professionals, they go and do this only: crisis counseling, grief counseling, right? Trauma counseling, because they are under a lot of, trauma, right? Suddenly their family is in crisis. Family anta chinna binnam అయిపోయింది. Suddenly, they were into a house and ఒక బాంబు పడిపోతుంది, ఏమైందో తెలియదు. వాళ్ళు ఒక 2-3, ఎంతో లోయల్లో లాగా పడిపోతారు, లోపలికి పడిపోతారు. అది ఎంత పెద్ద క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్, ఎంత పెద్ద ట్రామాకి గురి అయి ఉంటారు, మీరు ఆలోచించండి. సో ఇట్స్ అ టోటలీ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్. నేను చెప్పినంత ఈజీగా కూడా ఉండదు అది. ఇన్ఫాక్ట్ చాలా పెద్ద, కైండ్ ఆఫ్ వర్క్. ఇన్ఫాక్ట్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఓకే. Okay, last how many minutes? Yeah, 3 minutes. I'll stop sharing. Yeah. Yeah. Any doubts up till now? Tomorrow I'll be, ఇంకా కొంచెం నేను ఫాస్ట్ గా వెళ్ళుండదు, బట్ దట్స్ ఓకే. ఫస్ట్ 15 minutes we were into talk, na? Okay, no problem. Yeah. Good evening, ma'am. Lawrence, who is this? Yes, ma'am. Thank you. I'm Lawrence, ma'am. Ma'am, you spoke at length about the individual counseling and group counseling. Are we also being trained on that during this course? You will learn, in the practicum. Yeah, skills, and practically, you will be learning all this. I mean, first, the process of counseling, you'll be trained, you will be provided with the skills and the process, right? Okay. So, yeah, you will be provided with the techniques and skills for everything, actually. But basically, that process of counseling, stage by stage, that is the most important that you need to learn. For which, first of all the approaches, you should be well, knowledgeable about, well informed about. Yeah, tell me. Thank you, ma'am. Yeah. Any other doubt? So, based on the type of problems, based on, first of all, you need to develop what type of, counseling is to be provided. First of all, the situation, which kind of situation a person is in. So what exactly is the person's, problem here? So what type of, counseling is important here? So all these are very important. Then you will be able to, take the decision. For example, you are into personal development for a school or college, say. So there you go with, first group counseling, because you are providing them with some kind of, sex education. So generally, in a particular group with similar type of